had the idea for the business a year ago, and then we launched the business in January of this year. And Бизнес был начат в январе. And everybody knows we're a travel membership club. We're focused in the area of cruising. Он надеется, что все уже знают, что это клуб путешествий и с фокусом в области круизов. Yeah, and we're the only travel membership club of our type in the entire world. We're the only company that does what we do. Это единственная компания, которая занимается этим, ну, именно круизами. Вот он показывает кабинет, если вы можете посмотреть. Очень интересная как бы инфраструктура для бизнеса. Он показывает, в каких местах, кто, где партнеры. And we have a very successful business in the last 2 months. So we opened the business on January 16th, and then we started the membership. Таким образом, бизнес открылся в январе и уже очень успешен. And we started the membership on the 1st of February, and it's now the end of March. We have a presence, as you can see, in 144 countries around the world. В 144 странах уже присутствует бизнес. Yeah, and then people have referred it to as many as 10 levels. So if Irina referred to someone and Irina referred you, Donna, and you referred somebody, the important thing is that we've had 10 levels of referrals, which just means that what we're doing is working. И за это время можно было увидеть, что этот бизнес, он был рекомендован до 10 уровней в глубину. То есть как бы это показывает, что бизнес уже работает. Yeah. And so anytime you want to be part of something, on the ground floor, that gives you the most opportunity. I've been successful in my life because I was at the right place at the right time. And so everybody on this phone call has the same opportunity to be successful as anybody else in the world. Майкл говорит, что очень важно быть в нужное время, в нужном месте, и таким образом он делает свой бизнес, и он говорит, что все, кто слушает, тоже имеют такую возможность. Именно вот оказаться вот сейчас, когда только бизнес начал развиваться, и продолжать его. And so, John, and now I'm going to show just what some of the people around the world have said about our membership and our business. And you could just translate these. I think the most important thing that I want your colleagues to know is I would like for them to tell us what they like about our business. And what I'd like to do is to provide a PowerPoint slide with your colleagues' pictures and what they say about InCruises so that it creates more of a local community. Do you understand what I mean by that? Yes. Майкл предлагает, чтобы те, кто участвует в митинге, они как бы высказали свое мнение по поводу того, что им нравится в бизнесе. И таким образом, получится некий диалог. Michael, but for this, I think we need to let people to turn their mics on and maybe share some of the ideas, what exactly they liked about the business. For example, I liked, yeah? Yes, absolutely. But the thing that what I would need help with is that if they will put it in writing and either provide it to you or provide it to Irina, then we can help to create, with their pictures, these same testimonials. See, I mean, there's somebody from South Africa, and we would do the same thing. We would have, for example, your name, or Irina's name, or Olga's name, or Svetlana's name, and we would do the same thing for you. Mm-hmm.
management of the business. So basically the cabinet, the website, you know, the email opportunity to send emails, the resources, how all of that was arranged. Mm-hmm. Very nice. Yep. We think we have world-class tools, so that would be terrific. And okay, so the key thing about this is that we're trying to create a local feel. This is Gisela Fick from South Africa, and if you wanted to translate what she says, that would be great. You tell me. If not, I'll go to the next slide. Да, вот на этом слайде показано, что вот Жизел из Южной Африки говорит, что ей понравилось в бизнесе то, что в течение 30 дней при присоединении 5 членов ее фи как бы отменили. И таким образом она вот именно этот момент ей понравился. Yeah. Okay. Very nice. And so people often ask me, why did I want to go into the cruise business? There's 3 reasons. One, this is not on the slide. I have 4 children. I have 4 adult children, and my oldest is my daughter, and she's getting ready to have a baby, and then 3 boys. And my daughter lives in California, and for me, the original idea was to enable my family to get together and vacation at least once or twice a year. Майкл как бы поделился, почему он именно зашел в бизнес по круизам, потому что у него 4 детей, дочь и 3 сына, и он хотел бы, чтобы семья хотя бы иногда объединялась вместе и ездила в путешествия. So that's number 1. Что, в принципе, очень удивительно. Что очень удивительно и правильно, наверное, потому что, не знаю, как в России, но в Америке семья вместе собирается очень редко. So that's number 1, was a way for me to have my family come together. But number 2, I think that cruising is the best value for vacation travel. It's typically 30 to 50% less if you were to go, by airplane, by motor bus, by hotel. Everything is included. The accommodations, your meals, the entertainment, it's all inclusive in one price, and that price is typically the best value. И во-вторых, это как бы, это то, что если каждый, собирается в круиз, то все, в принципе, включено. Нет отдельных расходов там на билеты, на отель, на что-то еще. То есть это все вместе, как бы все объединено. И таким образом можно сэкономить. And for me, it's the ability to see multiple countries. You wake up in a different port, a different country, and you travel at nighttime so that you're able to enjoy that new environment, the new country, people, customs, and food every day within the cruise. А другое преимущество то, что каждый день просыпаешься в новой стране, новые люди, новая культура, все новое, удивительное, то есть не знаешь, где очутишься, и что-то очень неожиданное. So that's why we focus on cruise. And then we're a membership club. It's an exclusive club, and to join the membership, it's $100 per month. There's no initiation fee. You start off paying $100 per month. And as you know, Jana, for every $100 that you pay, you receive 200 cruise dollars, which is the equivalent to $200 in cash. So we're giving away a 2-for-1 return. It's a 100% return on your money, and it's a way for us to create an incentive for people to use their cruise dollars to go on cruises. Таким образом, будучи как бы клубом и будучи
членом этого клуба, нет никаких первоначальных взносов, однако, оплачивая $100, и на каждые $100 каждый член получает 200 круизных долларов, которые, в принципе, эквивалентны долларам, и на эти вот, то есть получается, что компания добавляет $100. So the reason I wanted to do this is I didn't want people to have to pay for their vacations with a credit card. I wanted people to be able to afford it. I wanted people to not to be stressed out about paying for a 5-star vacation and not being able to afford it. So the 2-for-1 cruise dollars makes our membership very valuable, and it makes the ability to go on 5-star cruise vacations very affordable. Другая идея была в том, чтобы сделать вот эти круизы доступными, чтобы люди не могли там вот когда в последний момент они оплачивают с помощью кредитных карточек или там, и ничего не планируют, тогда это получается очень дорого, а вот так вот заранее получается как бы, экономно. And so there's two ways to use your cruise dollars. The first is called Dream Cruises. Dream Cruises are our best value because you can use 100% of your cruise dollars. Существует два способа, как можно использовать круизные доллары. Первый это использовать для того, чтобы заказать круиз мечта. Это наилучший вариант, потому что 100% ваших круизных долларов можно использовать на эти путешествия. So we started the membership on the 1st of February, and we put up a number of Dream Cruises, and then we surveyed our members to find out if the cruises that we put up there, were acceptable. What did they like? What did they not like? And as a result of that survey, we made some adjustments to our cruises. And I think it's important, because Irina asked me this question, that I do not anticipate making any more changes to our cruise itinerary, to the Dream Cruises. If anything, I anticipate adding more cruises. As the membership base grows, we will add more cruises. Right now, we have more members in North America. The reason I'm on this call with you, John, and your colleagues is because I want this to grow around the world, but I have to put cruises up where the most members are. And so the important thing is for Irina to know that I don't anticipate any other changes to our cruises. If anything, I anticipate adding more cruises. Right now, we have one per month starting in July through the end of 2017, and there's nothing that would make me happier than to be able to add more cruises as we attract more members. Таким образом, вот эти круизы мечта, они уже в большинстве своем сформированы, и единственное, что он ждет, что, возможно, появится больше круизов. Сейчас, поскольку большинство членов все-таки находится в Северной Америке, большинство круизов именно здесь. Но как только будет больше членов по всему миру, также он ожидает, что в будущем появятся дополнительные круизы, которые будут именно соответствовать там, где члены этого клуба. So Dream Cruises are the best value because you can use 100% of your cruise dollars. If the schedule doesn't work, you can book a cruise from anywhere in the world. You can book it, from the Baltic Sea. You can book it from Kiev. You can book it any cruise line directly with the cruise, anywhere in the world that you want, and that's what we call global destination offer. And how that works is you either book it from our site, and you can reduce the price up to 50% with these guidelines. Or you submit it as a reimbursement, and we reimburse you based on these guidelines. And с другой стороны, можно, в принципе, любой круиз заказать, но нужно следовать определенным правилам. И для того, чтобы вернуть проплату за любой круиз.
для тех, кто знаком с деталями, тогда это можно делать, в принципе, но это дополнительное как бы время, с моей точки зрения. Вот. Ну, главное знать правила, и, в принципе, можно любой круиз заказать, который глобальный. Ну вот я вот вижу вот это то, что вот видно на экране. Right. So John, the requirement for global destinations that you see on the screen here is to book a cruise, you have to have made 3 payments. So $100 payment, another $100 payment, and then a third $100 payment. So you've put in $300, and you now have $600 cruise dollars. At that point, you can book them on my site. I'm going to have this built here in the next 2 weeks, or you can just book directly with the cruise lines. I see. Таким образом, для того, чтобы вот Global Destinations, то есть глобальные круизы были открыты для вас, для этого необходимо сделать 3 проплаты, то есть по 100, по 100, по 100, $300. Таким образом, вы имеете 600 круизных долларов, и тогда для вас открываются вот это вот глобальные круизы. Yeah. So you see where it says here you have to be a member at least 3 months. You have to have made at least 3 payments. And that's only available through our membership. And we're not travel agents. We're not setting people up to be travel agents. We're promoting a membership, and our prices are the best in the world because of the membership. Майкл говорит, что мы не являемся агентством по путешествиям, но это, скорее всего, клуб, и поэтому это и позволяет как раз вот такую низкую цену платить, потому что это вот клуб и как бы имеет свою эксклюзивность. And so, remember our call last week, I said there were 2 reasons to consider being a partner. The members pay $100 a month and they take advantage of the cruise savings. The 2 reasons to become a partner are to have your membership fee waived and to build a business. Другая возможность – это быть партнером. Это, конечно, привлекательно для тех, кто хочет заниматься бизнесом. И, в общем-то, 2 причины. Во-первых, можно достичь уровня, когда вы ничего не платите, и ну, вот за счет того, что у вас появляются новые члены, как бы ваш заработок, он покрывает, вы как бы выигрываете или получаете бесплатный круиз. И второе – это построение бизнеса. And so, members can't refer other members and receive compensation. Only partners can. And partners, pay $195 US, and they get access to the website and all the marketing tools that we have available. And I'll talk about this in a second. But the first reason to become a partner is to have your membership fee waived. And the way that you have your membership fee waived is you refer 5 paying members. When you have 5 paying members pay your membership, your $100 membership fee, you stop paying. You don't have to pay it any longer. Да, как только вот вы порекомендуете 5 дополнительных, вот самая первая причина для того, чтобы становиться партнером, это вот именно найти 5 членов, которые вот позволят вам поехать в путешествие бесплатно. Но дело даже не в этом, дело еще и в том, что вот с приобретением партнерства для вас открывается этот веб-сайт, email-система, все вот эти вот инструменты, которые можно использовать для того, чтобы строить бизнес. И, в принципе, с своей стороны я бы еще добавила, что если кто-то занимается и каким-то другим бизнесом, то поучиться или же посмотреть, как бизнес делается вот правильно, тоже можно на этом. Ну, как дополнительный. Yeah, the question I'm often asked is, what if I have 4? Is my membership fee waived? No,
it has to be 5. Well, what if I have 5, and then for 2 months, if those members make their payments, but then maybe by the 3rd month, one of them stops paying, well, then you have to start paying again. And so the point is that it's any 5. It doesn't necessarily have to be the first 5, as long as it's 5. You understand that, Jana? Yes. То есть условие такое, однако, что должно быть постоянно вот 5 членов, потому что если, например, вы приобрели 5 членов, и один из членов перестает платить в какой-то момент, то это означает, что вы должны снова возобновить свою заплату своих фи. Но тем не менее они какую-то сумму они покрыли. Вот. Ну то есть необходимо иметь именно 5. And so that's the first reason to do it. John, this slide may or may not make sense. Is there Uber, Airbnb in Russia? I don't think so, but there are some sort of equivalent. Yeah. No, Uber, even I'm not very familiar with all of them, but I'm familiar with Apple Store, with Costco, with Google. Not familiar with Google Play though. Uber is something. Yes. Yeah. The whole idea behind this slide is that what Uber has done is just made transportation more accessible and affordable. You can put an application in Google Play, and it reaches masses of people, and it makes it accessible and affordable. But you can also make money from it, and that's all I've done. Because I just made cruising more accessible and affordable, and I made the ability to make money from it. Make the ability to make a lot of money from it. Ага, понятно. То есть вот он разместил на этом слайде некоторые компании, здесь довольно известные, например, Costco или Apple. Ну, Apple многие, наверное, знакомы с Apple, Costco, может быть, не все. Uber это некая такая такси, которое имеет приложение, и оно собирает множество людей, и это позволяет как бы и сделать более дешевым услугу, в то же время другим людям каким-то заработать на этой услуге. И вот его идея состоит несколько в этом ракурсе, в том смысле, что идея заключается в том, чтобы сделать более доступным путешествие. And our goal is to become a household name, to have the recognition, like Apple and Google and these big companies. Да, и цель наша является таковой, чтобы люди могли узнавать вот InCruises таким же образом, как Uber, например, или Costco, или Apple. And so the question becomes, how do you make money? How much money do I make when I refer people? And so we talked about this last week. We have instant pay bonuses between $50 and $150. And tomorrow's the last day of the month in March. So anybody that has instant pay bonuses that they started to get paid on in the month of March, the deadline for those instant pay bonuses is tomorrow. And those are 50 for the first one, 60 for the second one, 70, etc. So instant pay bonuses, they start on the first of the month and they end on the last day of the month. Теперь он упоминает так называемых срочных бонусов, instant бонус, которые начинаются с 1 числа и заканчиваются последним числом месяца. То есть завтра, например, последний день месяца, то есть это последняя возможность получить instant бонус. And so those instant pay bonuses are when you refer a partner member. A partner member is somebody that comes in that becomes a partner. They pay $195, plus they pay $100 for their membership, so total of $295. And the instant pay bonuses reward you for referring other partner members. Instant бонус, его получаешь тогда, когда
приобретаешь одновременно партнера и члена. То есть, например, если вы как бы порекомендовали одного партнера и члена, то вы получаете $50. И вот такой инстинкт бонус, он работает с первого числа по последнее, по месяцу, календарному. And then I'm just going to talk about a couple more, and then I'll move on. Personal producer bonuses they start within a calendar month, John, and I explained this to Irina, and I just want to make sure it's clear to everybody. If somebody signed up today, on the 30th of March, today's the 30th, that time frame to enroll 3 people would be on the 30th of April. So it doesn't start on the first of the month and end on the last day of the month. It starts on the whatever day of the month that they signed up to that same day the following month. And when you have 3 members, then you make $100. Следующий уровень дохода – это продюсер бонус. Это такой бонус, который получается вследствие, если вы рекомендовали 3 члена, 3 новых члена, но в течение 30 дней. С момента того, как вы сами как бы стали партнером или членом. And then the second reason is to build a team. When you have a team of people that are referring people, then you start to receive residual compensation. Residual means that you get money month in and month out. Every month you receive a payment for everybody that you refer. And so when you have 5, 3 things happen. Your membership fee is waived. You still accumulate $200 cruise dollars, but then you also receive $10 per member per month, which is $50 a month. 10 times 5, $50. Times 12 months is $600. You're making another $600 just by referring 5 members. Другой способ – это, конечно, построение команды. То, что когда вы приобрели, например, 5 партнеров, и они строят дальше команду, с этого тоже как бы имеется остаточный доход, так называемый residual compensation, residual бонус, compensation. Это уже не бонус, а это как оплата, остаточный доход. So the real money to be made, Jonathan, is in leadership bonuses. And I'll show you a slide in just a second where you can make between $500 and $30,000 per month. And I'll explain that in just a second. Okay? And we currently have approximately 15 people around the world who are no longer paying their membership fee. So they've referred 5 people since the 1st of February, in the last 2 months. And now their membership fee has gone away. And I'd like to just call attention to Gisela and Connie are in South Africa. And similar to some areas of Russia, they don't have internet. And so they have similar challenges. So I'm really proud of them because they've now referred 5 people. And so the value of that is $3,000. Майкл показывает 15 человек по всему миру, которые вот за 2 месяца достигли уровня, что их фи, вот эти вот членские взносы уже оплачены. И также он очень гордится теми, кто из России, кто достиг такого уровня, потому что там есть свои барьеры в России, такие, например, как не везде есть интернет или не везде, не все знают эти вот инструменты, которыми можно пользоваться. Таким образом, вот эти люди достигли примерного эквивалентного дохода в $3000 в год. So we have people all over the world. And then I'd like to just call attention to Bob and Peggy Ramito. This is a husband and wife. So Bob has 5 people. His wife Peggy was one of his 5. And Peggy has 5. So now they have a total of 10. And they now stop paying $200 a month, but
but they're receiving 400 cruise dollars per month, even though they're not paying for it. Он тоже хотел бы указать на Боба и Пегги, это муж и жена, которые работают в этом бизнесе совместно, и тот и другой как бы вот приобрели по 5 людей, которые таким образом они получают по 200 круизных долларов, но не платят по 100 долларов в месяц. The point is that, again, I said at the beginning, everybody has the same opportunity, no matter where they are in the world, to be successful with our business. Здесь вот суть заключается в том, что не обязательно, неважно, где находится этот человек, но в принципе у него те же возможности использовать инструменты и быть успешным в этом бизнесе. John, this slide just reinforces what I've shared already. When you refer 5, the 3 benefits. Your membership fee is waived. You still receive double cruise dollars, $200 every month, even though you're not paying for it. And as long as you maintain those 5 members, you'll never pay a membership fee again. So in essence, when you use those cruise dollars, you're basically traveling for free. And then you get residual compensation. You get $10 per member every month for a total of $600. And the value of referring 5 people is $3,000. And remember how I arrived at that number. If you're not paying the $1,200, you're getting 2,400 cruise dollars plus the 600. That's a $3,000 value. And again, people have done it in the last 30 to 45 days. Таким образом, чтобы подытожить, получается, что вот именно преимущество иметь 5 членов заключается в том, что вы уже не платите по 100 долларов, но вы получаете 200 круизных долларов. И второе, это то, что residual доход, так называемый, где получаете по 10 долларов с каждого члена. Но именно 5 членов открывает вам возможность к получению эквивалентного дохода в $3,000 в год. You have 5 when you refer partners, and those partners have 3 members. You start to make $5 residual per member. And so you just see what the income amounts are. If you had 100 members, you would make residual $500. If you had 500, you would make $2,500. This is a way for the money to start to add up month in and month out. The reason to do network marketing is because the residual income, where you get paid month in and month out. Quite catch this. So the more members you have, the residual income is a little bit less. You're saying so once you have like 100 members, you are saying it's like $5 per member. Well, remember, for personal members that you enroll, you make how much? $10 per member per month. When you have a partner that enrolls at least 3 members, you start to earn $5 per member per month. So there you're getting a commission on the work of what somebody else is doing. Следующий фокус, о котором Майкл говорит, это построение команды. Построение команды для того, чтобы получать остаточный доход. То есть, когда у вас не только 5 членов, но и появляются партнеры, которые привели 3 членов, тогда вы получаете по $5 с члена, таким образом зарабатываете остаточный доход. То есть уже не вы работаете, а ваша команда. So this is a flyer that I turned into a slide. And I just wanted your people to see it. That when you have 50 members on your team, so 50 members on your team, Jana, this is how much money you would make per month. You would receive a residual income, team residual of $250, plus a $500 bonus, and you would make $750 US. So again, if you have 5 who get 5, that's 25 members. When you have 50, you make $750 US. And I'll just highlight a couple of these, but go ahead and translate that, please. You get a $500 bonus, plus you make team residual of $250 for a total $750 US per month. Как только у вас становится
500 членов, вы получаете $500 бонус и $750 в месяц, я правильно понимаю? Yeah, I've looked at this compensation myself. I think it's quite attractive in the sense that there are also some car allowance and things like that, you know, some people don't drive the car, but they still have a car allowance, so, yeah. Correct. That's the most important thing. Here it is on a different slide. When you have 50 members on your team, Jana, here's the way to do the math. 50 times 100 is $5,000 in production. You make a bonus of $500. And we call that a car bonus. When you have 100 members on your team, 100 times 100, that's 10,000. You make $1,000. And you can make as much as, you know, $30,000 to, $55,000 a month. The important thing to know about this slide is it's very attractive because it's after instant pay. It's after residual. That team leadership bonus is where the money is at, but you have to build a team. Таким образом, при построении команды, как только вы достигаете определенного уровня, вы получаете бонус, но таким же образом у вас и получается определенный доход ежемесячно. And then we have another bonus, where if you get to this level here, this international director, so not the top level, but when you get to this level here called an international director, you're making $30,000 per month. And the first 5 that achieve that title, we have a man and a woman's watch that we're going to give to that person to recognize the hard work that they did. Первые 5 лидеров, которые достигнут уровня международного директора, вот получат такие часы для мужские и женские часы. Это 2 вида есть, и вот это как такой так называемый бонус для первых 5 международных директоров. Okay. Just please let your colleagues know that the other incentive that we have is we will sponsor 2 dream cruises every year. And if you achieve the title of senior marketing manager, then we're going to pay for the booking for you and another person to go on that cruise. And so the key takeaway from this slide is that we're going to have 2 dream cruises every year that the company sponsors. And the next one after this August cruise, so July and August are the first 2. The first one after that is going to be in March 2017. And we're going to sponsor 2 cruises. And as long as you are a senior marketing manager, then you won't have to pay for that cruise for you and another guest to go on it. We're going to pick up the booking. Следующий уровень это вот senior маркетинг менеджер, который может, для которого компания спонсирует круиз. Okay. All right. And then these are just some names of the people that are going on the July and August cruises. And I think it's clear the most popular option is for somebody to become a partner member, somebody that promotes the business, gets their membership fee waived, and can create bonus and residual income, or somebody that just wants to be a member and just use the cruise dollars to pay a great price. Таким образом, лучший вариант это, конечно же, быть и партнером, и членом, потому что это позволяет и подключать членов, то есть работать в бизнесе, и позволяет, вот первая важная причина, что ваше вот фи, вы его не платите. Ну вот Майкл показывает ресурсный центр, там где можно смотреть вебинары, документы,
у вас появляется, так сказать, referral link, который можно использовать, с помощью которого можно продвигать бизнес, бизнес-карточки, то есть полный центр для того, чтобы продвигать вот такой вот интересный бизнес увлекательных путешествий, причем доступно. Но мне больше всего понравилось то, что Майкл сказал в одном из своих вебинаров, что искать нужно тех людей, которым интересно путешествие. То есть те, которые уже заинтересованы, которые любят путешествовать, которые хотят посмотреть разные страны, разные города, отправиться в круиз. И просто это более доступно для них. То есть если они это заранее спланируют, заранее посмотрят и вот на таком лайнере увидят разные города и в то же время в очень комфортных условиях. Ну и так называемая такая интересная как бы система, в которой вот система работы, что ты видишь, с кем из людей ты работаешь, и эти люди когда-то, возможно, вы с ними пересечетесь в путешествии, и как некая такая записная книжка, я бы сказала, в которой все учтено. И в то же время и ваша команда, и сколько вы заработали или зарабатываете, и сам продукт, и очень интересно показан. Вот такой вот информационный центр, где все вместе. И email-система оповещений, и в принципе выглядит очень, я бы сказала, респектабельно или очень профессионально, потому что есть и бизнес-карты, есть и email, есть и веб-сайт. То есть с этой точки зрения очень профессионально построен бизнес для его продвижения. Я вот вижу Ирину, у нее уже 5 членов, да? У кого-то по 7, то есть вы можете видеть свою команду, правильно? Michael, I'm just generally speaking about what you are showing. Michael, can you hear me? Yes, I can. Thank you. And so the important thing here is that Irina is one of our top leaders. You know, she's done a great job. I'm so proud of her. I'm proud of everybody that's on this call. But you can see that the top leader in the company has 51 partners, and then the numbers go down. And then Irina, again, is one of the top leaders in the entire company, in the entire world, all over the world, with 5. This gentleman has the most, and he stands to make a very significant amount of money. And again, the opportunity is available, to everybody on this call. But I just want to recognize Irina. There she is, 21 out of all the top leaders in the entire company. Did you understand that, Jonna? I've already mentioned that. Michael хотел бы, вот именно он показал Ирину Ароницу, у которой 5 членов, которая вот среди достигла такого уровня. Yes. And so we're very lucky, we're very fortunate. We've worked very hard to attract a very good business opportunity. We have a good product. We have a good team. We have a great compensation plan. We're very organized. And that's the reason we're an attractive opportunity. And so now, Jonna, I will answer any questions that your team may have. Окей. Вот после этого всего Майкл бы хотел узнать, есть ли у кого-нибудь какие-либо вопросы. Спроси, пожалуйста, у нас в кабинете есть возможность менять свой логин, да? И мы, вот сначала у меня, допустим, была ссылка там одно имя, потом другое. Мы можем сколько мы ссылок, рекламной кампании, могу ли я для каждой, допустим, рекламной кампании делать разные вот эти вот логины.
часть реферальной ссылки, да? Могу ли я на каждую рекламную кампанию сделать вот как бы новую? И как они потом запоминают компания, что все эти ссылки, они имеют отношение ко мне? Или я поменялась, и люди вопросы, и меня не найдут? Поняла мой вопрос? Вопрос. Michael, the question is as follows. We have a referral link. So the question is, how does this work? For example, some people have, a link and then they maybe want to change links. So how often this can be done, and if done, then what's the best way? Well, the question becomes, why would somebody want to change the referral link? You don't want to change your referral link. You have it out in the marketplace. It's the way to capture it. So I don't understand why somebody would want to change the referral link. I need help understanding that. Okay. In other words, Donna, look, if you did it and within 24 hours of setting it up, before you put it out there, you wanted to change it, you just go into settings and just change it in the back office. But my question is, once you have it out in the marketplace, it's like having your own personalized website. Why would you change your domain name? I think she has some sort of an idea of a marketing campaign where she would use one referral link and another referral link, or maybe she created not a very efficient referral link, and she's thinking of, I think I know what she means. I think it depends on the trend words in the internet, and I think she wants to change it so that, for her referral link is more clickable. Yeah. Well, the thing is, what I would recommend is that she can create a landing page. She can create a domain name that forwards to her referral link, but the referral link you don't want to change. Do you understand what I'm suggesting? She can create landing pages. She can create other domains, other websites that forward people to her referral link, but the referral link has to remain constant. We don't want to change referral links. Да, вот Майкл говорит, что вот они не хотят, чтобы реферальные ссылки как-то менялись, и он не совсем понимает, зачем нужна изменение реферальной ссылки, потому что это как визитная карточка, что ли, вы ее один раз создали, зачем ее еще потом менять? Жанна, меня слышно? Потому что в кабинете есть такая возможность, и мы тоже не понимаем, вообще зачем это делается. Для того, чтобы отследить, какой трафик идет с определенного ресурса. Например, я ссылку имейлу послала, я послала там, допустим, с одной, по одной ссылке. На Facebook я по другой. Просто есть такое в интернете, такая возможность. Вот. И поскольку здесь эта возможность есть, легко, я думала, что они тоже это приветствуют. А я могу объяснить, если меня слышно. Нет, он сказал, что наоборот, нет. Жанна, меня слышно? Нет, не надо. Да. Жанна, это Ирина, меня слышно? Да. Да, здравствуйте. Я просто хочу немножко по этому вопросу поделиться моим опытом. То есть я, например, удивилась. Это, наверное, первая компания, в которой я видела, что можно в любой момент поменять свой логин и поменять свою ссылку. Я вначале сделала один логин, одна реф-ссылка. Потом мне не понравилось, я подумала, я хочу более какое-то кликабельное, существенное ключевое слово к данной теме. Я поменяла свою реф-ссылку на другой логин. Она абсолютно так же точно работала. Не имеет значения, что я давала раньше старую или я даю сейчас новую. Все равно прикреплена к моей ссылке. Моя, там идет по коду. Поэтому все люди все равно регистрируются по вашей ссылке. Это просто как возможность поменять вам, если вам не нравится ваша ссылка в какой-то момент. Вот, и все. Есть такая дополнительная возможность. Но менять каждый день тоже нет смысла. Да, на разную аудиторию тоже можно
Не, ну каждый день менять, конечно, это нет смысла. Если там иногда, то это работает хорошо. Это не столько возможность, сколько просто, я не знаю, сколько просто вот, ну, есть такая возможность. Здесь очень богатая маркетинговая структура на самом сайте, очень много возможностей, поэтому большая функциональность кабинета. Вот, то, что я хотела еще добавить от себя. И спасибо большое Майклу за этот прекрасный клуб, за эту возможность, вообще такую возможность для людей, раз я уже вклинилась в разговор ваш, за возможность путешествовать намного дешевле и видеть весь мир, и за возможность зарабатывать отличные деньги. Вот я хочу передать это сообщение от меня лично, благодарность Майклу, что мы имеем такую возможность. И еще у меня вопрос, Жан, просто передайте, пока я вопросы дам потом. Michael, again, just thanks for this opportunity, for the presentation, especially for the website and all the organization, all of the structure of the website that allows to promote the business. And then I think there is more question. Задавайте. Он слышит нас, да? Значит, такой вопрос у меня. Например, если у нас член клуба оплачивает 3 месяца, да, и он уже набрал 600 круизных долларов, что очень замечательно, имеет возможность выбрать себе круиз, но, скажем, на 4-й месяц он не оплачивает, не активный, как член клуба. Имеет он право заказать круиз или эти круизные доллары замораживаются до того момента, пока она снова не проплатится в какой-то месяц? Вот такой вопрос. Okay, Michael, there is a specific question about a member who, let's say, has paid 3 months of membership fees and has about $600. So, but then, you know, that member stops paying. How does this work? Can he, once he becomes, you know, inactive member, can he book the cruise, or how would process work? Sure. So the idea is that once somebody becomes inactive, we're going to give them 12 months to become active again. And if they don't become active within 12 months, they're going to lose those cruise dollars. That account will be forfeited. So 2 things, Jonathan. If somebody knows that they're going to stop being active, they should use their cruise dollars and book a cruise and just, you know, use all those cruise dollars. In the event that, you know, something happens in somebody's life where, you know, maybe they have to buy a new refrigerator or they have to get their car fixed, and they say, hey, Michael, I'd like to stop for 2 months, but then I'd like to come back in after 2 months. I'll say to them, great, come back in, make up the $200 that you missed. We'll give you 400 cruise dollars, and everything is fine. But if they stop and they don't reactivate within 12 months, then they're going to lose that account. But we give people a year. Соответственно, ответом на вопрос является то, что дается год для того, чтобы восстановить членство. То есть, например, если человек знает, что он собирается перестать оплачивать, то лучше всего ему воспользоваться круизными долларами. Если же произошло какое-то событие, он не может ими воспользоваться, то дается год для того, чтобы он снова стал членом и воспользовался этими долларами. Если же он в течение этого года не восстановит членство, то он потеряет свои доллары. А если не оплатит, скажем, 1 месяц или 2, он имеет право на эти круизные доллары в тот момент воспользоваться ими? Или пока он снова не оплатит свою месячную активность, он не может воспользоваться теми круизными долларами, которые уже накоплены? Вот мой вопрос конкретно. So, but the question, Michael, is such that, for example, the person has paid for 3 months and have $600 and would like to go on a cruise, but on the 7th month, the person is not a member. Can he still use the dollars to go on a cruise or
on the 7th Well, month? the seventh month. So if the person stops, whenever you become inactive, so if you stop your membership for a month, then you don't have access to the ability to book the cruise. So you have to become active. Yeah, you have to become active. So if you miss a month. Да, в том-то и дело, что дело в том, что если он перестанет платить эти фи, то у него нет возможности заказать круиз. То есть ему нужно проплатить, тогда он сможет заказать круиз. Понятно. Окей. Thank you. Да, хотела именно это уточнить. Yeah. Thank you very much. Jana? Дана, уточни, пожалуйста, проплатить, вот он год не был активным. Ему нужно за весь год проплатить, чтобы дальше быть активным, Да. и воспользоваться теми уже ранее накопленными крупными долларами. Весь этот год, или он заново просто платит, и у него вот все за 3 месяца накопленные ему прибавляются. Окей, Майкл, да, я поняла. Yeah, there is a difficult and easy question at the same time. So, for example, if somebody comes back a year later, can he just renew the membership, or does he have to pay for the whole year? I think he should. Yeah, they do have to make up. They do have to make up the difference, and we'll work with people. I mean, Jana, we're a company with heart. We're not in this business, for people to lose money. I'm in this business to take people's money. I'm in this business, to be a generous man and to help people. But if people, want to try and take advantage of the cruise dollars, then I would encourage them, not to become a member. And so the important thing is that yes, they do need to make it up. And again, if they need help making it up, then we'll work with people. But the cruise dollars are it's actual cash. It's real money. It's not a credit. It's actual cash, that we're paying people. And so that's what we say to people. If you don't have the intention of being with us long term, we may not be the right club for you. If you want to come on and give the cruise dollars and book it and then leave, people are going to do that, but that's not what we're looking for. We're looking for somebody that would like to stay with us for multiple years, for a long time. So, okay, just to confirm, that person that comes back in England has to pay $1,200 to get back to the membership, right? If they wait an entire year, that's correct. But as soon as they do, they're going to get what? $2,400. Right, okay. Yeah. Так And что again, ответом на... I think it's going to be extenuating circumstances that somebody waits an entire year. I think more realistic is somebody that says what I just suggested. Hey, Michael, my child is going on to school or university, and I'd like to stop paying for 3 months. And I say, great. Let's work it out. And, where you're ready to come back in. I think it's going to be rare, quite frankly, Jana, that somebody's going to wait 12 months to come back in. I could be wrong, but I think it's going to be very rare. But so my point is it's a very visible possibility. But okay, I'm going to just translate. Да, человек, который не был год членом, чтобы восстановить членство, он должен будет заплатить разницу. То есть он должен будет проплатить за год. Хорошо, спасибо, да. Еще вопрос можно? Значит, смотри, Жанна, задай, пожалуйста. Допустим, человек начинает оплачивать $100 ежемесячно, накапливает 400, 800 круизных. Вот за какой период до начала круиза у него накопленные доллары должны уже быть на счету?
Michael, the question is such that, for example, how long in advance does the person have to have all the money for the cruise? For example, let's say if the person earns a certain amount of money, and then before, let's say, can he, like, let's say he's paying for the last month in October, and the cruise goes in October. Can he use that money and to book the cruise, or he has to have a certain amount of money, of cruise dollars in advance in order for the cruise? Yes. For the Dream Cruises, you have to have the required amount in your account before you can book the cruise. And just know a good rule of thumb is that 60 days prior to the cruise leaving is about the time that you should be making that booking, even at the last minute, so that you don't run the risk of the cruise being sold out. Did you follow what I said? So how many days? 50 days? Approximately 60, about 2 months' time. In other words, you have to have the required number of cruise dollars in your account to use it. And then if you're cutting it close, then a good rule of thumb is about 60 days, so that you don't run the risk of the cruise being sold out. Does that make sense? Yes. Он говорит, что да, безусловно, вам необходимо иметь нужное количество долларов, но есть еще другой момент, то, что круизные места распродаются, и как бы обычное такое правило, как бы негласное, что за 2 месяца до отправки круиза нужно заблокировать круиз. Jana? Нет, непонятно, что значит, как ты сказала слово, что нужно заполнить, полностью заявить на нужно заказать круиз, правильно, но дело в том, что есть еще такая возможность, что на этом круизе не будет мест. То есть желательно его за 2 месяца до того забронировать. Нет, мы заказываем по 4 месяца. Мы же не можем, можем ли мы последним месяцем оплата быть только месяца за сам круиз, а заказываем мы его, естественно, 4 месяца раньше. Okay, Michael, the cruise they book the cruise very early. They book the cruise like 4 months in advance. They are asking if the last month's payment can be applied to that cruise. No, the answer is you have to have, for Dream Cruises, because you're getting it at 50% off, you have to have the required number of cruise dollars in your account. That is clear. If you want to book global destination, then you can book the cruise at any time you'd like. As long as it's after 3 payments, and then you can book that cruise anytime that you want. But then you submit the receipt and get reimbursement for it for global destination. But we're very clear that with Dream Cruises, you have to have the required amount of cruise dollars in your account. Global destination is different. You can book the cruise anytime that you want. But when you say you have to have, I'm sorry, Michael, when you say that you have to have the amount of money prior to booking, is it prior to booking or how? Yes, that's correct. Prior to booking a Dream Cruise, you have to have the cruise dollars in your account. Так вот, ответом на ваш вопрос является то, что даже до booking, до бронирования у вас должно быть достаточно долларов на счету. А бронирование за 2 месяца, да? Желательно, да, потому что может не быть мест. Как минимум. Хорошо, тогда вот в перспективе, на какой круиз сейчас мы, вот члены, которые первые появились, можем реально планировать? Октябрь, ноябрь, декабрь, какой первый для нас месяц, когда мы можем...
Это смотря по ценам, Оля, надо смотреть в кабинете цены и примерно сколько мы срок, когда мы начинаем оплачивать и когда мы успеваем, плюс-минус 2 месяца еще, чтобы успеть забронировать. Вот смотри, да, октябрь месяц, 16 октября, вот, мы имеем уже по 30 гривен долларов. Когда вот, ну, когда нам необходимо забронировать, чтобы не опоздать? Ну, вы должны, я думаю, что вы должны просто отсматривать, да и все. Но я могу у него спросить, когда конкретно. Окей. Мы запланировали круиз, мы на это как бы сейчас нацелены на вот эту поездку, которая будет 16 октября из Барселоны. Вот. Когда последний месяц люди могут вступить, чтобы попасть на круиз? В апреле или вот уже он закроется для возможности? Michael, there is a specific question. They want to go on a cruise to Barcelona in October, and they're asking when is it that they can actually book the cruise? Because I think somebody told me that you cannot add the difference with the regular money, right? Or can you? They're just asking, they're planning to go on a cruise and they're wondering how they can book it. Because they are one of the first people who, enrolled and they have a certain amount of money, but they don't, book the cruise. Well, they can book it as soon as they have the cruise dollars in their account. That's the one guidance that we have with the Dream Cruises. That's the one thing that we ask, is that you're able to book it when you have the cruise dollars in your account. And that's to take advantage of an automatic 50% discount. If you would like to book the cruise on Global Destinations, you can book it anytime, and then you get reimbursed afterwards. But to guarantee a 50% savings on that cruise, you have to wait until you have the cruise dollars in your account. It's a cash. It's just like having cash. It's not credit. It's cash. It's real money. I understand. Окей, так ответ следующий, что как только у вас накопится нужная сумма денег, тогда вы только можете и заблокировать этот круиз. Это у вас из Dream Cruises или из Global Destination? Там есть глобальный и есть Dream, мечта. Dream Cruises. Вы все говорите, да? Dream, конечно. Тогда вы сможете его заблокировать, как только у вас получится нужное количество круизных долларов. Да, это у нас прописано в правилах в кабинете. А по поводу этого еще хочу я спросить. Если мы заказываем, например, круиз, да, выбранный нами, что мы получаем? Мы получаем как бы какой-то там ордер об оплате, да, счет. И с чем мы именно прибываем например, в тот порт, в ту страну, когда мы собираемся в круиз. Там будет написано, что это от круизного клуба. Или что у нас, какой у нас документ будет на руках именно? Люди спрашивают, у нас интересуются. Жанна, слышала? Окей. Michael, yeah, I'm kind of, да, подождите. Michael, here is some differences in mentality. I've traveled a lot in the United States, and it's, from my experience, I wouldn't ask such a question, but this is a different mentality where, in Russia, everything goes by paper. So they're asking, like, once they book the cruise, what kind of paper they're going to have to send so that they travel to this country and they have to show it. What would be the booking? What kind of paper they will have that they have the booking for the cruise? So it'll be just like booking it. When you connect with us, we have you understand this. We have what's called an XML API, which is just a computer interface directly into the cruise line, and so you get all the cruising documents that you would receive as if you booked it directly with the cruise line. We have an interface directly into the cruise line that you're working with. So all the booking confirmation that you receive from the cruise line, we make available our site at InCruises. So it's
I'm understand. Perfect. Оксана, а страховка от невыезда вообще существует? А, да, это хороший вопрос. Сами заказываем отдельно. Michael, another question that there is, if there is any insurance, what kind of insurance people should get? So that would be something they would have to get on their own. We don't make it available, but other commercial providers do make it available. And so that's something that we don't get involved with, but it certainly is available through the cruise line or any other commercial application. And Jonna? Yes? I have a 4:30 meeting, so I have just a couple more minutes, and then I have to wrap it up. Окей. Хорошо, это, наверное, был последний вопрос, поскольку Майкл значит, ответом является то, что страховку вы можете приобрести на свое собственное усмотрение, то есть как в любое другое путешествие. Спасибо огромное, передай, мы очень будем ждать следующей презентации. Да, спасибо. Thank you very much. Okay, Michael, people express the appreciation and gratitude for your presentation and looking forward to another one. Well, thank you, Jonna. Thank you for your patience and support. And again, you do such a great job, and I'm so appreciative of you. And please let everybody know how grateful I am for their support. And we can schedule this next week at any time. And then I will send a copy of the recording. I'm going to go ahead and end the recording now. I'll press the stop record button. And I will be sending this to Irina, and then you can share it with everybody. But I wish everybody a wonderful evening. Thank you so much, and I'm going to say good night. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.